Hello friends, I'm Sapun and welcome to your favorite channel Canvas. So friends, today we will draw a balloon seller composition. তো বন্ধুরা আজকে আমরা একটা বেলুন বিক্রেতার কম্পোজিশন ড্র করব। So friends, see, at first we will draw his basic drawing. প্রথমে বন্ধুরা দেখো আমরা এই ছবিটার প্রথমে যেটা বেসিক ড্রয়িং সেটা আমরা কমপ্লিট করে নেব। Then friends, we'll draw whole drawing detailing. তারপর বন্ধুরা দেখো আমরা পুরো ছবিটার যেটা ডিটেলিং সেটা আস্তে আস্তে বানাবো। সো ফ্রেন্ডস সি অ্যাট ফার্স্ট ইউ শুড কমপ্লিট দ্য বেসিক ড্রয়িং প্রপারলি। তো বন্ধুরা প্রত্যেকে দেখো বেসিক ড্রয়িংটা প্রত্যেকে খুব ভালো করে প্রত্যেকে বানাবে। দেন গ্র্যাজুয়ালি ইউ উইল কমপ্লিট দ্য হোল ড্রয়িং। আফটার দ্যাট প্রত্যেকে দেখো আমরা আস্তে আস্তে তারপর থেকে পুরো ড্রয়িংটা আস্তে আস্তে ডিটেলিং করে নেব। সো ফ্রেন্ডস সি হিয়ার আ ম্যান ইজ সেলিং বেলুনস। তো বন্ধুরা দেখো এখানে একজন মানুষ বা একজন বেলুন বিক্রেতা বেলুন বিক্রি করছে। অলসো সি হিয়ার টু গার্লস আর বাইং বেলুনস। এবং দেখো দুটো মেয়ে বেলুন কিনছে। সো ফ্রেন্ডস সি হিয়ার অলসো উই উইল কমপ্লিট দ্য বেসিক স্ট্রাকচার প্রপারলি। এখানেও কিন্তু আমরা প্রথমে বেসিক ড্রয়িংটা ঠিকঠাকভাবে বানিয়ে নেব। আফটার দ্যাট উইল কমপ্লিট দ্য ডিটেলিং। তারপর ধীরে ধীরে সে ছবিটাকে আমরা ডিটেলিং বানাবো। ইজ ইট? তাই না? সো ফ্রেন্ডস সি ইন দিস ওয়ে উই উইল কমপ্লিট দ্য হোল কম্পোজিশন। ঠিক এইভাবেই আমরা পুরো ছবিটার কম্পোজিশনটা বানিয়ে নেব। সো ফ্রেন্ডস সি ইন দিস ওয়ে উইল কমপ্লিট হোল পেন্টিং। অলমোস্ট আওয়ার পেন্টিং ইজ কমপ্লিটেড। তো বন্ধুরা এইভাবে আমরা পুরো ছবিটাকে কমপ্লিট করব। প্রায় আমাদের ছবিটা কমপ্লিটের মুখে। তো আমরা এবারে বেলুনগুলো কমপ্লিট করছি, তারপর শুরু করব কালার। নাও উই আর মেকিং দ্য বেলুনস। আফটার দ্যাট উই ক্যান স্টার্ট দ্য কালার। নাও সি হিয়ার at first we'll complete the balloon seller's color. See here I'm using yellow ochre, little bit crimson red and little bit brown sienna also. So friends see at first we will complete the first tone properly. প্রথমে বন্ধুরা দেখো আমরা প্রথমে ফার্স্ট টোনটাকে ঠিকঠাকভাবে কমপ্লিট করব। Then we will start or we will complete the other tone also. So হিয়ার অলসো প্রত্যেকে দেখো ঠিক আমরা এখানেও কিন্তু কালার ইউজ করছি ফার্স্ট টোন। ড্রেসটাতে ইউজ করেছি, জামাটাতে আল্টামেরিন ব্লু এবং লোয়ার পার্টটাতে ইউজ করেছি গ্রিন। সো ফ্রেন্ডস সি হিয়ার উই আর ইউজিং আল্টামেরিন ব্লু ফর হিজ শার্ট অ্যান্ড হিজ লুঙ্গি উই আর ইউজিং গ্রিন কালার। সো ফ্রেন্ডস সি অ্যাট ফার্স্ট উই হ্যাভ টু কমপ্লিট দ্য first tone very properly. When you will complete the first tone, at that time we have to catch light portion properly. তো বন্ধুরা প্রথমে যখন আমরা ফার্স্ট টোন কমপ্লিট করব বা ফার্স্ট টোন শুরু করব তখন আমাদেরকে কিন্তু লাইটটাকে ঠিকঠাকভাবে ক্যাচ করতে হবে। ওকে, তারপর আমরা ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে ছবিটা সেকেন্ড টোন চাপাবো। নাও হিয়ার অলসো উই আর ইউজিং স্কিন কালার, yellow ochre, little bit crimson lake, a little bit brown sienna also. Okay, so friends see at first here also we'll complete the first tone. তো বন্ধুরা প্রত্যেকে দেখো প্রথমে আমরা ফার্স্ট টোনটা ঠিক করে কমপ্লিট করব। আফটার দ্যাট উই ক্যান ইউজ সেকেন্ড টোন। তারপর ফার্স্ট টোন কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আমরা সেকেন্ড টোন লাগাবো।
friends, almost our painting is completed, is it? Yes, yes, yes. আমাদের ড্রয়িংটা কিন্তু প্রায় কমপ্লিটের মুখে, তাই না? Okay. So friends, I want to inform you that if you need any help, you can ask me. Okay? Okay. যদি তোমাদের কোনো হেল্পের দরকার হয়ে থাকে তো অতি অবশ্যই তোমরা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবে। Okay, all of you, bye. Hey, don't forget to subscribe our channel. And don't forget to comment, like, share and subscribe.